Assalamualaikum for the people who know me and for the people who don't know me. I am Bari Pathan. How are you all? I have missed you guys. I hope that you are in good health, mood, safe out there and taking care of yourselves. Allah Mubarak, I just finished the book, The Almanac of Naval Ravikant. There are many takeaways from this book because I'll rate this book 9 out of 10. मुझे बहुत अच्छी लगी because it has covered a lot of points that I feel when you're young you need to get to them address कि कोई हमें बताए from an experience कि oh, this is important, this is important, this is important. And one of the very very good factors जो मुझे इसके बारे में लगे was one of the biggest thing I feel like he addressed so much ये book में, choosing to take care for yourself. The number one priority in life above my happiness, above my family, above my work is my own health. It starts with physical health, mental health and spiritual health. Now I feel जब आपका एक दिन अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको दिया है, अल्लाह मुबारक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन जब अल्लाह ताला आपको देते हैं, the 24 hours period, most of the times we feel कि हम productive नहीं थे या हमने कुछ इतना कुछ करा नहीं, which is very common to feel when the people who are in the self improvement journey or they really are trying to shape their own life, they go through this a lot. हमके कभी कभार ऐसा लगता है कि when we do not complete our to-do list, we feel like we are so useless, we are so hopeless. So when these type of things happen, क्योंकि just इतनी बड़ी लिस्ट में से अगर एक भी काम नहीं होता है ना, तो तब वो फीलिंग आती है. Feelings when they come inside me, I really try to remember self कि अच्छा मेरे 3 wins हुए क्या. My 3 wins goes पहले spiritual health, फिर physical health, then mental health. For me spiritual health number 1 पे इसलिए है because when I am doing like, for me spiritual things में ये आता है कि नमाज, कुरान, अस्कार and for my तालमुल कुरान मैं उसका करूँ. So when I do this, I feel a lot of internal peace by feeling like कि जिस चीज़ के लिए मुझे बनाया गया है, जिस रब ने मुझे बनाया है, I am doing something regarding him. Like उनके जो हुक्म हैं, जहाँ हम पे जो चीज़ें फ़र्ज है, I am doing something in that sense. So पहले I feel like we should start from inside कि हम अंदर से peaceful रहे, क्योंकि ना तुम कितना भी कुछ कर लो या हम कितना भी कुछ कर ले, that अंदर से अगर we don't feel peace, I feel like then it's not something worth it, or it's not something fighting for. Like if I am doing something and I know that's incredibly important, but if I don't feel peace inside se, then I'll be like नहीं, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि because for me that is a priority. So when we are taking care of a spiritual health, a lot of people out there I know कि तुम लोग अपनी spiritual health का ख्याल नहीं रख रहे, you are ignoring it. क्यों? Please let me know in the comment sections. I do not know कि ये क्यों ignorance पे है आजकल. But trust me, when you will start that journey, जब आपको वो internal peace feel होगा, it doesn't compare to anything in the world. इसलिए keep it as the first priority. Second, physical health. Allah Mubarak, ever since I have gotten back from my injuries and मेरी health जब से ठीक हुई है, I'm getting back on track with my workouts, you know, trying to take healthy meals, क्योंकि वो जो चीज़ है ये short term दिख रही है आपको, ठीक है, but it will give you very long term benefits, like when you will be in our 30s and 40s वगैरह करके, क्योंकि we are taking care of ourselves from such a young age, you know, हम workout कर रहे हैं, we are trying to eat healthy, we are trying to eat vegetables, so that will benefit us in long term. शॉर्ट टर्म में कभी कभार नहीं दिखता है कि ऐसा लगता है यार जंक खा लेते हैं वगैरह करके. आई एम दैट पर्सन, आई एम अ बिग फूडी. तुम मुझको कुछ भी खाने का बोलो जंक फूड में, आई ईट इट. एंड हेल्दी खाना इज समथिंग दैट मुझसे इतना होता नहीं, बट माई वालिदा शी हैज़ बिन बिहाइंड मी कि नहीं खाओ खाओ खाओ, एंड नाउ आई हैव कम ऑन ट्रैक and I am trying to be as healthy as possible. So yeah, it's a very simple thing. आप थोड़ी देर के लिए कुछ भी कर ले. Like I prefer working out. There are a lot of people out there कि उनको workout नहीं पसंद, तो they only do walking. उनको ये नहीं पसंद, तो they only do yoga. So there are very variations available out there. Try to understand कौन सा variation आपको suit करता है and implement it. बहुत सिंपल सी चीज़ है. अब वो जो डोपामीन रिलीज होता है ना आफ्टर यू डूइंग सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइज और समथिंग, दैट इज समथिंग वेरी फन. एंड एट द सेम टाइम जो डोपामीन
मिलता है, उसके साथ एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि ओके आई थॉट आई कुड नॉट डू इट, बट अब मैंने अपने आप को गलत प्रूफ कर दिया. आई हैव आउटवर्क माई ओन सेल्फ डाउट एंड दैट गिव्स यू अ वेरी गुड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज मेंटल हेल्थ. अब मेंटल हेल्थ के लिए सबके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं. फॉर मी मेंटल हेल्थ इज मी सिटिंग and studying about something that will benefit my future self. It is anything about social media, it is anything about any subject that I'm trying to read. It can be books. Books are your best friends. मुझे बचपन में ना जब ये टॉपिक बोलते थे ना तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था. मुझे जब बचपन में कोई बोलता था ना कि वो बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह करके, तो मुझे तब वो चीज़ ना इतनी समझ नहीं आ रही थी कि यार बुक्स कैसी बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती है करके. बट नाउ when I started reading it, now I get the point. Now I get why people say that, and I really enjoy non-fiction पढ़ना. So it is not necessary कि आप non-fiction पढ़े, आप fiction भी पढ़े. There is something that is benefiting your brain. ठीक है? You can do meditation. Meditation is like fasting of your brain. Fasting from dopamine. ठीक है? You're sitting there, your phone is off, you're just trying to concentrate on your mind and your inner voice, and that is absolutely amazing. I do that to master and to understand my inner voice more, क्योंकि वो आवाज़ जो है अंदर की हमारी, that is very strong. That really dictates a lot about your life, या आप जो decisions ले सकते हो. So listen to that voice. Do not ignore it. And with this, I hope that you understand कि अगर पूरा दिन भी आपको लगता है कि आपका productive नहीं था, but you just see that if you have completed these 3 tasks, spiritual, physical and mental, you have won the day. You were productive. You did something for your own self. शॉर्ट टर्म में दिखेगा नहीं, बट लॉन्ग टर्म में आपको बिल्कुल दिखेगा. आई हैव सीन इट हैपनिंग विद माई ओन सेल्फ. आई हैव गॉन फ्रॉम बीइंग लिटरली useless person to like somewhere good position in my life, very different from people of my age, and I really love that. With this, I'll end the video. I hope you really liked it. Until then, I'll see you in the next video. Take care of yourself. Bye bye. Assalamu alaikum.